Prabhupada went like this. Prabhupada направи така. Now, later on, after he became purified, he thought about why Prabhupada did this, and his conclusion is that Srila Prabhupada was offering his obeisances to Krishna's material energy, what she was doing to me, and he was showing his respects to Maya, that she's so powerful. След като след известно време се пречистил, той много медитира в това какво Прабхупада искал да покаже с този жест. И стигнал до заключението, че Шрила Прабхупада отдава почитание на материалната енергия на Кришна, която е толкова силна, че го накарала да направи това нещо. But at that time, Lon took it that, see, he knows who I am, that I'm an avatar. Но следващата налудничева идея на Лон била, това означава, че той все пак ме разпозна, той ме позна, че аз съм аватар. All these others who are bowing down, they're servants, but I am Ishvara. Всички тези, които ми отдаваха почитание, те са слуги, аз съм Ишвара. And so then Prabhupada went, he got up and he lived in an apartment behind. So he went to his apartment. And the devotees, they could see Lon was in a strange state of mind. So in those days, there was no discrimination. Everyone who might have any problem would be advised by devotees, go see Swamiji, go talk to him. So they were urging him, go to Swamiji, tell him all these things in your mind, he'll help you. И Прабхупада се прибрал в апартамент зад задния двор, но в тези дни няма никакво разграничаване. Всеки, който има някакъв проблем, иска да говори с Прабхупада, веднага бил насърчан от преноданието. И те казали на Лон, отиди и му сподели всички твои проблеми на Свамиджи, няма и той ще се погрижи за теб. And throughout the day, Prabhupada's door was always open. In fact, there was a sign that said, door open, come in. И наистина цял ден вратата на Шрила Прабхупада била отворена, дори имал вратата отворена, влез. But when he went to the door, it was locked. До когато той искал да влезе, тя била затворена. And he said, I should have understood something from that. И той казва, аз тогава разбрах нещо за себе си. But I thought it doesn't matter. That Swamiji has, because they used to call him Swamiji, not Prabhupada. So Swamiji has shown that I am God. So that's all I need to know. Но така е, че няма значение, че вратата е затворена. Свамиджи знае, че аз съм Бога, той ми даде почитание, така че няма проблем. So then he went down to Tompkins Square Park. Той отишъл в Tompkins Square Park. And in the middle there was a fountain. Имало един фонтан. And because it was already October, getting cool, so they were not running the water. Понеже било октомври, вече било студено и не пускали водата. So he sat in the middle of the fountain. И той седнал в средата на празния фонтан. This was his, his lotus flower. He had become Brahma or something. This was his own lotus flower. And now he was going to give knowledge to all the living entities. Той счел, че коритото и този фонтан бил неговото лотосов цвят. И показвайки се в ролята на Браман като аватара, той решил да даде познанието, съвършеното знание всички живи същества. So he began to scream in a crazy voice all kinds of his own mad philosophy. И той започна да крещи своя налудничев глас, цялата си луда философия. And Lon is very intelligent, so he knows a few languages. He knows Spanish, and he knows Hebrew, and he had picked up some Sanskrit also. So he was mixing all these languages together. Лон бил интелигентно, учи и знае няколко езика, хибру, испански, санскрит и ги смесвал много интересно. There he was in his big hair coat and his third eye. И там бил с косматото си пото и с третото си око. So the first day he did this, after some hours, a few people stopped and some even gave him some food to eat, some vegetarian food, it's just, as a kind of offering. And then he was thinking, yes, now I have my disciples, I am a great spiritual authority. He had all these mad ideas. И след няколко часа, разбира се, някои човека се спряли, някои дори му дали нещо да се храни, нещо да се нахрани. Той веднага си помисли, разбира се, те ме разпознаха, аз съм велик духовен авторитет. Ето това са първите ми ученици. So next day he came again to expand his mission more.
следващия ден той отново се е появил, за да експандира още повече мисията. But this time the only person who came to listen was a policeman. Но този път единственият, който дошъл да го чуе, е бил полицая. And the policeman told him, "You cannot do this here. Полицая направо каза, ти въобще не можеш да правиш това тук. This is a city park. This fountain is city property. You're not supposed to be Това е there." собственост на управата на града и този фонтан въобще не трябва да седиш тук, Макси. But Juan was, very indignant. Began to chastise the policeman. "You are in ignorance. Don't make an offense. I am the avatar." Лама бил толкова при побитото настроение и се почувствал оскърблен, че казал, ти какво си въобразяваш, ти си пълно невежество, аз съм аватара, ти допускаш оскърбление. So one thing led to another, and Juan was arrested. И нещата се навързали едно след друго и той в крайна сметка бил арестуван. And the police could understand he's crazy. Полицай веднага разбрал, той е луд. So they put him in the famous Bellevue psychiatric hospital. Те го пуснали в известната Белвио психиатрия. And he was there for 2 weeks. И там 2 седмици. And finally he managed to act normal enough that they let him go. В крайна сметка той се осъзнава и така направи нещата, че се държи малко по-нормално и го пуснали. But he wasn't normal. Но той не бил нормален все още. And the proof of that is he came back to the temple. И доказателство за това е, че той се върна в храма. And while he'd been in the hospital, devotees had printed one of the first pieces, maybe except for Back to Godhead, the very first piece of literature, which was a pamphlet called "Who is Crazy?" И точно тогава пък преводите отпечатали едно от първите литературни произведения на Запад, превод на английски, изключение на Back to Godhead, защото им придолу изписанието, и то се наричали това памфлетче, тази малка книжка "Кой е луд?" And that temple, there were stacks of these little, they're like booklets, maybe 30 pages, and they were stacked up against the wall. They just come from the printing house. И току-що от печатницата дошли тези малки книжки, които били като брошури, 30 странички и били на купища в храма. And so he had just come out of the madhouse. И точно тогава той дошъл от лудницата. And he looked and he saw all these books, "Who is Crazy?" And he thought, this is done in my honor, because I was just in the madhouse. So again, Srila Prabhupada is indicating my special position. И веднага той си помисли, че става въпрос за него. Ето кой е този луд? И така, точно аз идвам от лудницата. Те пишат за мен. Значи Прабхупада отново ме познава и ме възвеличава. Това е много добре. So you see, this is how the conditioned soul remains conditioned. Ето може да видите как обусловената душа си остава обусловена. Always reaching out for some straw to hang on to, Винаги посяга към някоя друга сламчица да се хване. It's nothing to hang on to, but still they hang on to it. This idea that I am God, I am the enjoyer, I am the special one, I am the center of the world. Човек не може да си помогне като се хване за сламка, но тези идеи продължават. Аз съм специален, аз съм Бог, аз съм центъра на света. And what do you get from that? И какво ще спечелите от това? The madhouse, that's all. Ще спечелите лудницата. Това е. Because it is the crazy condition of the living entity. Наистина това е налудничевото положение, ситуация на живото същество. Alright then, so we will stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. So we can have 1 or 2 questions. What happened? Oh, you have a question? Yes. Okay, so we have here 3 questions. 3 is a lucky number. It's connected with Okay. this Your your first. god brother. What happened later with him? What happened? Oh, well, that's a whole story. I put it in my journal, Into Me See. You should just read that. It's a very interesting life he lived. But he finally became Srila Prabhupada's disciple, so it has a happy end. Питал как се направил, какво стана, как са се развили нещата с него, така да може да прочетете в това, което аз пиша в моя дневник, но крайна сметка е станал ученик на Прабхупада. He's a very nice devotee. Той е прекрасен предан, да. Very, sober and thoughtful person. Very interesting to talk to. Много сериозна, мислеща личност, която е много интересно да се говори. So, what is your question? Имам 2 въпроса. Първият е
Съществуват няколко вида желания, постоянно фиксирани, оставащи с времето, които намаляват. Може ли да се очаква, че част от тях, поне ако не всички, ще отпаднат? We have many desires. Is there a chance that at least some of them will just disappear from our in due course of time? Are they decreasing in number? You have to understand one thing, that the basis of your desires is your consciousness has spirit soul. Трябва да разбереш едно нещо, че основата на желанията са това, че ние сме духовни същества и имаме съзнание. And the satisfaction of your real self is also to achieve this Atmarama state. И реализацията на твоето истинско същество, на себе, душата, като такъв е да развиваш си Атмарама, удовлетворен. Understanding that Krishna is the Rama of the Atma. Да се разбере, че Кришна е Рама на Атмата. In other words, he is the spiritual happiness of the soul. Че той е истинското, духовното щастие за душата. So when our consciousness is completely sheltered under Krishna's lotus feet, then we will have no desires except spiritual desires. И когато нашето съзнание е в лотосовите нозе на Кришна, ние ще имаме само духовни желания. As long as some portion of our consciousness is, independent of devotional service, then we will be troubled by material desires. Докато някаква част от съзнанието ни е извън правилното служене, ние ще имаме материални желания. So actually the notion that there's some way to just nullify desires without becoming Krishna conscious, this Srila Prabhupada rejects this idea. He says this is more or less atheism. И идеята, че могат да бъдат унищожени желаните, те да изчезват, ако човек не е Кришна осъзнат, да могат да изчезнат. Шрила Прабхупада е казвал, че тази идея да се унищожават желанията без някой да стане Кришна осъзнат е всъщност атеизъм. We find in the third canto, Mother Devahuti is asking her transcendental son Kapila if there is any way to become free of desire to enjoy Maya. Трета песен Шрила Бхагаватам има желанието да се наслаждаваме на Майя. And her question is just in terms of, the living entity and Maya, just in that relationship. Нейният въпрос се отнася до взаимоотношенията само живото същество и Майя. Is there a way to become free of desires? Може ли да се освободим от желанията? And Srila Prabhupada comments in his purport that this question is impelled by voidism. И Шрила Прабхупада коментира към този текст, че тази молба, това изказване е повлияно от философията на пустотата. Because Buddhist philosophy operates on the same premise. И буддийската философия се основава на същата предпоставка. Buddhism is a godless philosophy. There's no, in most forms of Buddhism, there's no idea of God. А в повечето си форми будизма е безбожна философия, няма идея за Бога. There's only Maya. Има само Майя. You see, that's the only thing that is. Единствено нещо, което е. Even the living entity is not there really. Дори живото същество се казва, че не е тук наистина. So then the Buddhists, their idea is by some meditation that you just make everything void. Идеята на буддистите е чрез особена медитация да направи всичко пустота. And then you won't have any desire. И тогава няма да има желание. But this whole philosophy is operating on the basis of ignorance of the true nature of the self, and of course the nature of God, and the nature of the material energy. It's totally ignorant. Но тази философия всъщност няма знанието за природата на душата, на Бога и на материалната енергия. Тя е базирана на невежество. See, our original nature is not nothing. Изначалната ни природа не е нищо. So there's no way we can come to some void condition. И няма никакъв шанс, никаква възможност да стигнем до това състояние на празнота. And Maya, that is Krishna's energy.
А Майя е енергия на Кришна. And she's simply punishing us because we don't surrender to Krishna. И тя ни наказва, защото ние не се отдаваме на Кришна. And as long as we don't surrender to Krishna, she will go on punishing us. И докато ние не се отдаваме на Кришна, ще продължава да ни изтезава. And you can do any type of meditation you want, and that's not going to change her punishment. И вие може да си правите каквито искате медитации, но няма да спрете това мъчение от нейна страна. There's a famous writer, Isaac Bashevic, singer. He writes in the Yiddish language. I think he's dead now, but he writes some interesting religious stories. They're usually always religious in nature. Има един известен писател, който пише такива истории, свързани с религията. And he wrote one story. It's set in Poland about maybe 150 years ago. И той разказва една история от Полша, станала преди 150 години. And it's about a man who became so disgusted with himself because he was such a rascal. И историята се разказва за един човек, който бил толкова отвъртен от самия себе си, защото бил такъв негодник. And it's a very interesting story with a lot of meaning to it. И това е интересна история с много смисъл в нея. This man was a magician, a professional magician. Той бил професионалист фокусник. So, that means his business is Maya. Тоест, неговият бизнес, неговата работа си е Майя. And moreover, he himself was really in Maya. И самият той, разбира се, бил много в Майя. So he had, his wife at home. But when he would travel to do his magic shows, he had all kinds of girlfriends along his tour route, И той си имал съпруга вкъщи, но винаги когато отивал на турне със своето шоу фокусническо, винаги имал много приятелки. And he really thought he's just, the supreme enjoyer. И наистина си мислим, той е върховният наслаждаващ се. So, he's saying goodbye to one girlfriend in one town and then, traveling to the next, and there'll be another girlfriend there. And he really thinks, той се сбогува с едно момиче в един град и отива, знае, че ще е друго момиче в следващия град и така, наистина май се наслаждава на живота. But then, events worked against him and one of his girlfriends hung herself, committed suicide because, she understood that he's not going to, leave his wife for me. So she hung herself, and this really horrified him, and many other bad things happened. Но много лоши събития се случили в живота му и това го променило. При една от приятелките му се обесил, защото тя разбрала, че той няма да изостави съпругата си заради нея и това много го шокирало. So then he began to really think, this has to stop. И той наистина се замисли, но това трябва да спре. I can't go on like this. Не мога да продължавам така. But he didn't know how to stop it. Но не знае как да спре. You see? He was so conditioned. Толкова обусловен. And of course, there was no spiritual master Разбира се, той няма възможност, няма духовен to give him proper knowledge. Да му даде правилно знание. So what he did was he went back to his house, and in the backyard he built a little it's like a brick hut almost, but just solid brick with himself inside of it, and all there was a little window to look out of. И това, което направи, че се върна вкъщи в двора си и направи на така малка стаечка, много здрави тухли, едно малко прозорче, през което да гледа. And his wife would bring him food. И съпругата му носила храна. And he would just sit there inside of this brick block. И той седял в това такова купче от тухли. Because he was thinking that unless I'm in such a, confinement, I will again go out and commit sins. И той си мислил, аз ако не съм в тази позиция, ще излезе и пак ще греша. And then the people of his town, they heard about this. Хората от града чули за това. And they started to come to have darshan. И започнали да си вземат даршан с него. And in this way he became famous as a saint. И по такъв начин той станал известен като светец. People were coming to the little window and saying, Your Holiness, I have such and such problem. You please solve it because you are a great saint. И
Хората идвали пред прозорцето, молитва до опрени длани и казали: о, твоя светлост, аз имам такъв проблем, моля ти се, помогни ми, само ти можеш да ми помогнеш. And at first he was starting to think, yeah. Then he was, giving blessings and giving some spiritual instructions. В началото той си помислим, добре, и започна да дава благослови, духовни инструкции. But as he was doing that, then this excited the people more, and more people were coming, and they were, asking him for more and more crazy things, and, they were like demanding, and they were dealing with him in a very rough way, like he was some kind, this box was some kind of machine or something, and they just come and, give their demand, and automatically they will be blessed. И тези хора, обаче, това много се разчули, тези хора довели други хора и тълпи се струпвали там и вече хората много изисквали от него и тази стаичка, която той бе затворена, използвали като машина, която да изпълнява техните желания. Те изисквали и трябва отговор да се получи. And he, being in the box, he couldn't do anything about it. Тъй като е бил в тази котия, камена котия, той нищо не може да направи. So day and night, these people were coming and sticking their faces in the box. I want this, I want that. И ден и нощ хората идвали, набирали лицата си вътре в котията и казвали: аз искам това, аз искам онова. So in the end of the story, he's reflecting, I'm in hell. I'm a so-called saint. I'm committing no more sins, and I'm in hell. This is hell. Той стигна за заключението, че всъщност аз наистина май съм светец, нали, не извършвам повече грехове, но всъщност аз съм фада. So the point is that we cannot buy our some own so-called spiritual program, some forced artificial renunciation. We cannot escape the reactions of our activities and our desires. Така че ние не можем да прокараме своята духовна програма, своето виждане за нещата, ние не можем да избегнем реакциите на нашите греховни дейности. Even though the foolish people of the world may say, oh, he's a great saint. Дори глупавите хора в света да казват, че еди кой си голям светец. But he had enough intelligence to realize this is a hellish position I'm in. Но той има достатъчно интелигентност да разбере, че аз съм в адска позиция в този живот. So there's only one thing to do, and that is to surrender to Krishna. Има само едно нещо, което може да се направи, това да се отдаде на Кришна. So the Prabhupada said, you cannot nullify your desires. You cannot make your desires zero. You can only purify them. Шрила Прабхупада е казал: не можете да направите желанията си нула, можете само да ги пречистите. В царя на знамето Шрила Прабхупада казва в началото на една от главите: в нас действат две сили. Едната ни подтиква да се стремим към себе реализация, другата ни казва: живей си живота и не умисли много. Просто ми, кои са тези две сили? One of the small books is The King of All Knowledge. This book. Srila Prabhupada, in the beginning, he says, just to let what he says, that in us there are acting two powers. Two powers. One is forcing us to do whatever we like and just try to enjoy the world, and other power, divine power, is forcing us to accept Krishna, to surrender. What are these powers? Prabhupada said there are two powers, two impulses. Yeah, well, from that description, there's the internal potency and the external potency. От това описание се разбира, че става въпрос за вътрешната и за външната енергия. Or Mahamaya and Yogamaya. Mahamaya, Yogamaya. So the Mahamaya is putting us in this illusion that we're independent and we are the enjoyer and controller. Mahamaya ни поставя в илюзията, че ние сме независими и сме контролери, наслаждаваме се. And the Yogamaya is engaging us in Lord Krishna's devotional service. А Yogamaya ни ангажира в предано служене към Кришна. But we, again, the relationship that we have with either potency is initiated by ourselves. Но с коя енергия да имаме контакт е инициирано от самите нас. By the Lord's mercy, we come in contact with the Yogamaya. По милостта на Бога е дошли в
досега с йога майя. But Srila Prabhupada said it's like planting a seed. Но Шрила Прабхупад казва, това е като посяването на семе. So by the mercy of Guru Krishna, the soul is planted in the internal energy. По милостта на Гуру и Кришна, душата е поставена да зрее в духовната енергия. But it is still up to us to cultivate our spiritual position. Но зависи от нас да култивираме духовната си позиция. Therefore there is the process of chanting, watering the seed. Затова има процес на възпяване на святите имена, поливане на това растение. Making sure no weeds are growing. Да сме сигурни, че никакви бурени не растат наоколо. That is our responsibility. Това е нашата отговорност. If we do not, if we think that just let it be automatic and, then our advancement will be very slow. Ако ние си мислим, че всичко веднага трябва да стане автоматично, тогава нашия напредък ще бъде бавен всъщност. So the whole point of being engaged in the internal potency is to come spiritually alive, that our spiritual activities will be made manifest. И да продължаваме с досег с духовната енергия означава да сме духовно живи и да проявяваме духовните дейности, да ги извършваме. Not that we just remain idle. Не да оставаме бездейни. You see? And then again we will be captured by the Mahamaya. Ако сме бездейни, отново ще бъдем хванати от Махамая. Krishna says no one can remain doing nothing, not even for a moment. Кришна казва, никой не може да не прави нещо дори за момент. And this is the mode of ignorance conception of spiritual life, that after one has tried in the mode of passion so many ways to enjoy and failed, then they take shelter of the mode of ignorance. Just, I'm very tired and I don't want to do anything. And that can also appear as some form of spiritual life. Но когато някой много е изморен от дейностите в Раджагуна, той за повлияние на Тамогуна и там има такава концепция за духовния живот. Аз съм много уморен и това минава за духовен живот понякога. Exactly like what I said, walling oneself up in a brick block. Точно това, като казва в една такава кутия, камера да се затворите. Това е този опит. Yeah. Now I don't have to do anything. И аз не трябва да правя нищо повече. But Maya won't let you go. Но май няма да ви спусне толкова лесно. Just because you sit inside of a brick block. Защото просто са в някакво камено купче. Maya is in your heart. Мая в сърцето. Prakriti is in the heart. Пракрати е в сърцето. As the energy of Paramatma. Като енергия на Параматма. You can never escape her by Никой не може да си изплъзне. living inside of a brick block or on top of a mountain or in a deep cave or anything we try to do by ourselves will not free us of her. В килия, в снежните върхове или просто някъде ние не можем да се изпълним. Some sages were in the ancient times could even make their ashram at the bottom of a lake. Мъдреците от предишни епохи правили своите ашрами на дъното на езеро. But still they were not free of Maya. Въпреки това не може да се освободят от Мая. And so we stop. Srila Prabhupada ki jai.